A very good evening, student. Myself Ajay. I'm from Karnataka. And I'm bringing a series of videos through my channels to teach physics and mathematics to grade 10 CBSE, state, and ICSE boards. So my classes will be in both Kannada and English combination so that I'm concentrating only for Karnataka students. So those who are giving examination for 10th standard 2025. So today's class, the first class I'm doing is physics, chapter 10, light reflection and refraction. So student, what is light? Belaku. What is light? So we all know we get light from sun. So we have sun is ultimate source of energy. Sun is itself energy. We get heat energy, light energy from sun. Then why we have to study about light? There are phenomena. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಿದಾವೆ ಅಂತ. ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು. ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. These all are phenomena associated with light. And we have some devices also. Camera, binoculars, telescope, microscope, periscope, projectors, and even spectacles. Finest thing, that is human eye. Human eyes. Children, we all can see. There is a science behind this vision also. That itself plays an important role. That is light. Children, sun gives two energy. We all know, children, that is light and heat. We, light travels from sun. It has a speed which is equal to 3 into 10 to the power of 8 meters per second. So light travels in a speed 3 into 10 to the power of 8 meters per second. And one more phenomenon, light even doesn't require medium to travel. ಏನಿದು ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ. ಏರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಸನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು light doesn't require medium to travel. Light even can travel without medium. We call that space as vacuum. Understood, children? So light travels in vacuum also with same speed, 3 into 10 to the power of 8 meters per second. We consider speed of light and vacuum and air is almost the same. Exactly same iralla, difference ಇದೆ, but almost same. And we know light itself is the fastest medium which travels in the known universe.
ಗೊತ್ತಿರೋ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೇಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ children, you have to understand that light travels in straight path. So we call this as rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದು. rectilinear propagation. ಸೊ ಈಗ ಲೈಟ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದೆ, ಸನ್ನಿಂದ ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೇ ಈಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಐ and you can see what is being written on the screen. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಮೂರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈಗ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ಡ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಒಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ಎ ಬಾಲ್ ಟು ಎ ವಾಲ್, ದ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ, ವೆನ್ ಎ ಲೈಟ್ ಇಸ್ incident on an object, some part of light gets bounced back. That phenomenon is called as reflection. Absorption ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಲೈಟ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, when a light falls on an object, certain amount of the light goes inside, penetrates ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, goes inside the object, passes through the object, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 10th ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ 10th ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ CBSE ಆಗ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಓದ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಸರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್ unless until an obstacle comes in between it. ಸೊ ಸರ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಲೈಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಫ್ an object is falling on smooth polished shining surface. Polished shining surface.
When a light falls on smooth, polished, and a shining surface, the lights get reflected, bounce back. This phenomenon is called reflection of light. So we can define reflection of light: the bending and bouncing of light after it strikes an obstacle. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟಾರ್ಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟಾರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಟಾರ್ಚ್, ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೋ ಲೈಟ್, ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಈ ರೇಸ್ ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ನ ನಾವು ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ O and A. OA is a incident ray. ಬೌನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೇನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ and reflected ray in the same medium. Same medium. So, ಏನಿದು ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್? We are considering light can travel in any medium. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಟನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಇವೆಲ್ಲದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್, hitting an obstacle and coming back to same atmosphere. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಏರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಏರ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇನು ಏರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇನು ಏರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನಾಮಿನನ್ ವಿಚ್ happens in same medium. The bending and bouncing of light after striking a obstacle into a same medium is called as a reflection of light. I hope you understood, children. Reflection ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. So every phenomenon in science, ಏನೇ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, like many phenomena in science, we have laws governing reflection also. They are called as
Laws of reflection. The laws of reflection very simple ಆಗಿ explain ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ if I take this is an obstacle and if I consider incident ray, if I consider an incident ray striking on this obstacle, so this is an incident ray. Let me name it as OA. And according to phenomenon, now this ray, which is incidenting, striking the obstacle at A, OA, after hitting this will bounce back. Definition ಹೇಳೋದು bounce back ಆಗಬೇಕು. Bounce back ಆಗ್ತಿದೆ. Now this ray, will name it as B. This is incident ray and this is my reflected ray, RR. Now I can draw one more imaginary line perpendicular to the plane. Let me consider this XY is an obstacle and this is a plane. ಅದಕ್ಕೆ perpendicular draw ಮಾಡಬೇಕು. Perpendicular ಅಂದ್ರೆ 90 degree, exactly 90 degree. So if I draw a perpendicular to this line, this is my perpendicular. Sir, light ಹಿಂಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? Yes, ಹಿಂಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. So this line drawn perpendicular to the plane XY, we call this as normal ray. Normal ray. So children, using this phenomenon, we are defining laws of reflection. ಈಗ ನಮಗೆ ಮೂರು ರೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಅದು ರೇನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಟ್ ಹಂಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವೆರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. And the angle made by the incident ray and the normal is called as angle of incidence. I is the angle made by incident ray and normal. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Angle of incidence. So similarly, angle made by refracted ray and normal, we call this as R, called as angle of refraction. This is the angle made by refracted ray. Sorry, reflected ray. Reflected ray. So this is called as angle of reflection. So now we came to know two concepts, that is angle of incidence, angle of refraction. ಇವೆರಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ first laws is very easy. That is the angle of incidence, angle I, is equal to angle of refraction. Sorry, angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Very simple. Second law. Children, you can see in the diagram that point A. This is called as point of incidence. Point of incidence. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. So at this point, the incident ray, the normal ray, and the reflected ray all lie on the same plane. So how we define is at
point of incidence, the incident ray, reflected ray, and the normal all lie on the same plane. ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು XY ಎನಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವೋ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರೇಸು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಲ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ I hope you understood the concept. So lastly, I'm revising everything whatever I have done today. Children, light is a form of energy, and the natural source of light is sun. We have many phenomena and devices working on light, including human eye. The speed of light is 3 into 10 to the power of 8 meters per second. Even it travels in vacuum, doesn't need any medium to travel like sound. Light always travels in straight path, and we call this as rectilinear propagation. Light has some properties, absorption, reflection, and refraction. So I have explained what is absorption, what is reflection, and refraction. The first class we are talking about is reflection. Reflection is bending and bouncing of light after it strike on an obstacle. If an obstacle is smooth, polished, and shining surface, the reflection is 100%, approximately 100%. Or else we have some amount of energy get wasted in the form of absorption or refraction. So reflection, complete maximum reflection ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ obstacle smooth and polished shiny surface ಇರಬೇಕು. So we have some laws which is governing this reflection. First law states that angle of incidence equals to angle of reflection. Second law states that at the point of incidence, the incident ray, the reflected ray, and normal all lie on same plane. And we have studied angle of incidence and angle of reflection. Angle of incidence is an angle made by the incident ray and the normal drawn perpendicular, that is normal, nothing but the perpendicular drawn to the plane. Angle of reflection is nothing but the angle made by reflected ray and the normal. So this ends the class for day. Please like, share, and subscribe my channel for more videos. I have done many videos past 3 years back since I had many works, busy works. If you need more about me, you can go to Google and type Vijay Vikrama Academy, Atibele, Bangalore. This is my coaching center. I am being the founder of it, and I am teaching physics, mathematics from past 12 years for 10th standard, ICSE, state, and CBSE. Thank you, children. Have a nice day.